So this is a presentation on the Paramatma Sandarbha. I gave the a short summary of the Tattva Sandarbha for 2 days. Well, where's our... В течение последних 2 дней мы говорили о Таттва Сандарбхе, а сегодня предметом нашего рассмотрения будет Параматма Сандарбха. So the Paramatma Sandarbha, the Bhagavat Sandarbha, and the Krishna Sandarbha all belong to the Sambandha category. Таттва Самбарха, Параматма Сандарбха, Кришна Сандарбха относятся к категории Самбандхи. Okay, so we often talk about, Brahman, Paramatma, and Bhagavan. Часто мы говорим о таких понятиях, как Брахман, Параматма, Бхагаван. So this is a very, a unique feature of the Gaudiya philosophy. Это является отличительной чертой философии Гаудия Вайшнава. So we say they're all one, Brahman, Paramatma, Bhagavan, impersonal, personal, and one. То есть мы рассматриваем все воедино. Имперсональный Брахман, а также более личностный аспект Параматмы и, наконец, Бхагаван. Ramanuja Sampradaya and Madhva Sampradaya don't even accept Brahman. Рамануджа Сампрадая, Мадхава Сампрадая вообще Брахман не воспринимают. And they don't distinguish Paramatma from Bhagavan. И они не проводят отличия между Параматмой и Бхагаваном. Supreme Lord finished. Просто Верховный Господь и все. So we make, 3 distinctions: Brahman, Paramatma, Bhagavan. Но мы имеем 3 подразделения: Брахман, Параматма и Бхагаван. So, and then the other distinguishing factor, of course, is that among the forms of Bhagavan, we say Krishna is supreme. Но также важным отличием является то, что мы выделяем из всех форм Бхагавана именно Кришну как верховную форму. And others say Krishna is just an avatar. А другие говорят, что Кришна — аватар. And in the spiritual world, there's only Vishnu. А в духовном мире есть много Вишну. So avatars only manifest in the material world, only Vishnu in the spiritual world. То есть есть много аватар. Другие считают, что есть много аватар в нашем материальном мире, но в высшем мире, в духовном, присутствует только Вишну. So we, on the other hand, say, no, all the avatars are eternal. They exist in the spiritual world, and Krishna has his own place at the top of the spiritual world. Но мы считаем, что все аватары вечно присутствуют в духовном мире, а Кришна имеет свое изначальное положение в высшей части духовного мира. So to, say, prove these unique features of our theology and philosophy, therefore we have the Bhagavat Sandarbha, the Paramatma Sandarbha, and the Krishna Sandarbha. И для того, чтобы обосновать эти уникальные положения философии гаудия-вайшнавизма, мы имеем Параматма Сандарбху, Бхагават Сандарбху и Кришна Сандарбху. And mainly, Jiva Goswami is using the Bhagavatam to prove this. И, безусловно, Шрила Джива Госвами использует Бхагаватам для того, чтобы доказать эти положения. And people will say, well, we don't accept the Bhagavatam, we want to get, Shruti, Upanishads, Vishnu Purana, etc. Другие люди могут сказать, мы не принимаем Бхагаватам, мы хотим основываться на Упанишадах, Шрути, and so many other things. И других вещах. So, therefore, Jiva Goswami wrote the Tattva Sandarbha to say that Bhagavatam is the ultimate pramana, so we can just use that. И поэтому Джива Госвами написал Таттва Сандарбху, чтобы показать, что Бхагаватам является лучшей праманой, лучшим средством доказательства. So now he begins to discuss the Supreme Lord in these 3 features, Brahman, Paramatma, and Bhagavan. И теперь он начинает обсуждать эти 3 аспекта Абсолюта: Брахман, Параматму и Бхагаван. So I'll start with the Paramatma Sandarbha because it's shorter. That's also the reason why. He started or we start? We start. Поэтому мы начинаем с Параматма Сандарбхи, поскольку она короче. Okay. So we have the Paramatma, we have a definition. И у нас есть определение Параматмы. So the Lord exists eternally in the spiritual world. Итак, Господь вечно присутствует в духовном мире. So, and we call him Bhagavan when he's in the spiritual world. И мы называем его Бхагаван. And there he associates with his devotees, and they experience rasa, whether it's with Vishnu or Rama or Krishna. Там он испытывает различные взаимоотношения с преданными, расу, и он может быть как Рама, Нараяна, Вишну. And then we have the form of the Lord who involves himself in the manifestation and maintenance and destruction of the material world. Но мы также имеем такую форму Господа, которая занята в проявлении, поддержании и разрушении материального мира. So those particular forms that aren't
simply sitting in the spiritual world enjoying with the devotees, but are actually involved in manifestation in the material world. These are called the Paramatma forms. И такая форма Господа, которая не только присутствует в духовном мире, но и занимается вот этими аспектами разрушения, поддержания творения материального мира, ее называют параматмой. So their qualities and powers, the manifestation of the powers and qualities will be somewhat different from those that Bhagavan manifests. То есть качества, проявленные качества такой формы являются несколько отличными от Бхагавана, от качеств Бхагавана. Okay. So this is just one quotation here to just show the nature of the Supreme Lord as, the monitor of the material world. И здесь есть одна цитата, которая подчеркивает положение Господа как поддерживающего этого материальный мир. Taken from the 5th canto. Это вот цитата, взятая из 5-й песни Шримад Бхагаватам. So here it says the Supreme Lord is the knower of all bodies. That means the bodies in the material world. Здесь говорится, что Господь ведает все тела. Он ведает о всех телах. Имеется в виду тела в материальном мире. He is all pervasive. Он всепроникающий. He has a human form. Он также принимает человекоподобный лик. Which means not that he has a material form, but it's a human-like form. Это не означает, что он имеет материальную форму, но человекоподобную форму. He is the cause of the universe. Он является причиной Вселенной. He is self-revealing. Он самопроявляющийся. He doesn't depend on anything else. Он не зависит ни от чего другого. He's without material birth. Он не рождается материальным образом. He is the Lord of all other beings. И он является Господом всех живых существ. He is the shelter of all jivas. Он является прибежищем всех джив. He is an expansion of Bhagavan. Является экспансией Бхагавана. So, he is the abode of all beings. Everything rests in him. Он является прибежищем всего, все покоится в нем. He's fixed in himself by his Sarup Shakti. Он находится в самом себе благодаря своей Сварупа Шакти. So the important element here in this quotation is that he involves in the creation of the material universe. He's the shelter of the jivas, etc. Важным моментом в этом стихе является то, что Господь является причиной творения этого мира и прибежищем всех джив. So actually the form of Paramatma is a Vishnu form, and the same identical form is there in the spiritual world. So form-wise, we can't distinguish them. The same person. Мы не можем провести различие между личностью Параматмы в духовном мире и в материальном мире. But the function is different. Но функции у этой формы различны. So that function that takes care of the jivas and the universe and the material world, that is called the Paramatma function. Та функция Параматмы, которая относится к предоставлению прибежища всем дживам, относится к материальному миру. So we can say it's a limitation of his qualities in that sense, because he's doing his activities, he's doing certain work only. То есть здесь мы говорим о таком разграничении деятельности. Okay. So we talk about the jivas now. Сейчас мы поговорим о дживах. In the Tаттva Sandarbha, there Jiva Goswami made it clear that the jivas are distinct from the Lord and eternal, they're not illusory. В Таттва Сандарбхе Джива Госвами четко показал, что дживы, они индивидуальны, они не иллюзорны, они отличны от Господа. So again, he emphasizes that in the Paramatma Sandarbha. И опять он это снова подчеркивает в Параматма Сандарбхе. Okay, so we have many quotations talking about the jiva. This is a particular quotation from the Bhagavad Gita. У нас есть много цитат, касающихся положения дживы. В частности, здесь цитаты из Бхагавад-гиты. So there's two conscious beings, the conditioned souls and the liberated jivas, he says. То есть есть два типа живых существ: обусловленные и освобожденные. So the conditioned jivas have material bodies. Обусловленные дживы имеют материальные тела. And then we have the liberated jivas without material bodies. А также мы имеем освобожденные дживы, которые не имеют материальных тел, тела духовные. And then the next verse says, а следующий текст говорит, that there is another person, he is called the Purushottama, he is the supreme person. Следующий текст говорит о том, что существует высшая личность, отличная от этих двух классов, это Пурушоттама. And he is called Paramatma. Его называют Параматма. Who enters the three worlds and supports the living beings. Который входит во все три мира и поддерживает живые существа.
Lokatrayam avishya. That means he enters into the three worlds. Локатрая вишья, это означает, что он входит во все три мира. And Bibharti, he supports everything in the material world. И Бибарта, то есть он поддерживает все в материальном мире. So he functions within the material world. То есть таковы его функции в материальном мире. So this is actually from Bhagavad Gita. So even the Bhagavad Gita, it agrees with the Bhagavatam. Это цитата из Бхагавад-гиты, и в этом мы видим единство мнения Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам. And from the Brahma Sutras, then we also get a statement that there are two beings in the heart, the Jiva and the Supreme Lord. Из Брахма-сутры мы тоже можем видеть подтверждение, что в сердце живого существа находятся две личности, это Джива и Господь. And why is that said? Because that's what it says in the Upanishads. И почему это правильно? Потому что об этом говорится в Упанишадах. So that this is what we call the Lord in the heart. This is the Paramatma. Итак, мы говорим о Господе в сердце. Это Параматма. So, therefore, the form of the Lord who is called Antaryami, or who dwells in all beings, we call him Paramatma. Итак, Верховного Господа, который является Антарьями, который находится в сердцах всех живых существ, мы называем Параматмой. However, according to this definition of any form of the Lord who actually helps with the creation, that expands the definition of Paramatma beyond just the Lord in the heart. Но, because say the definition of Paramatma is he who deals with manifestation of the material world, etc. The definition of Paramatma is a little larger than simply the Lord in the heart. Да, но поскольку мы более полным определением Параматмы является не только то, что он находится в сердцах всех живых существ, но также то, что Параматма занимается вопросами. So Jiva Goswami therefore says we have three forms of Paramatma. Вопросами создания, поддержания и разрушения мира. И Джива Госвами говорит, что у нас есть на самом деле три формы Параматмы. So the first is this Mahavishnu form who glances over Prakriti and then it transforms into Mahatattva and false ego, etc., and then to material elements and then into universes. Первая форма — это Махавишну, который, бросая взгляд на Махататтву, таким образом создается Пракрити, Аханкара и так далее, проявляется материальный мир. So he is, we can say, presiding over all of Prakriti. То есть он господствует над Пракрити. And then when he glances and he creates these universes, again he enters into each universe and he becomes presiding deity of that universe. А после того, как он бросил взгляд на все эти вселенные, он еще и входит в каждую из них и становится господствующим божеством каждой вселенной. So usually we call him Garbhodakshaya Vishnu because he lies on the ocean, the Garbha ocean in the universe. Обычно мы его называем Гарбхадакашая Вишну, поскольку он возлежит в океане Гарбхадака во вселенной. And then from his navel comes Brahma, and then Brahma creates all the 14 planetary systems and bodies for the living entities. И затем из его пупа проявляется Брахма, который уже создает все 14 планетных систем, все живые существа. And then, again, that Garbhodakshaya expands into Kshirodakshaya Vishnu. А затем Гарбхадакашая Вишну выделяет свою экспансию к Kshirodakashaya Вишну. And Kshirodakshaya Vishnu expands into all the hearts of all the jivas. А Kshirodakashaya Вишну затем уже входит в сердца всех живых существ в материальном мире. So we have this Paramatma form presiding over these three levels. The biggest level of Prakriti. Таким образом, мы имеем тот факт, что Параматма господствует над этими всеми тремя проявлениями. Та, которая господствует над Пракрити. Then he supervises one universe. Затем та форма, которая присматривает за отдельной вселенной. And then he supervises each jiva within the universe. И та, которая пронизывает, наконец, все дживы в материальном мире. So he has three levels of pervasion. То есть мы имеем такие три уровня проникновения. So we make this distinction there. Not only we distinguishing Bhagavan from Paramatma, but also in Paramatma three different functions. Мы не просто говорим, что Параматма отлична от Бхагавана, мы еще им говорим, что Параматма сама по себе выполняет три разных функции. So that first Mahavishnu is very famous. Most of us know about that. Этот Махавишну является очень знаменитым, многие из нас знают о нем. So he glances over Prakriti, it becomes Mahatattva. Он бросает взгляд на Пракрити, она становится Махататтвой. And this expands into the gross elements, false ego, gunas, senses, etc. И затем уже проявляются ложное эго, гуны, различные первоэлементы. Yeah. Well, like that, okay? Then we have Garbhodakshaya Vishnu. А теперь мы рассмотрим Гарбхадакашая Вишну.
This, of course, is also described in the Bhagavatam, particularly the third canto. Mahavishnu is also described in the third canto, and then we have Garbhodakshaya Vishnu described in the third canto, also in fourth canto. Здесь у нас стих, который описывает Гарбхадакшая Вишну из третьей песни. В третьей песне Махавишну также был описан. This Garbhodakshaya Vishnu, as I said, he presides over one particular universe. Господь Гарбхадакшая Вишну, он занимает верховное положение в какой-то конкретной вселенной. And he manifests himself before anything else is in the universe. И он первым проявляется в этой вселенной. So he manifests Brahma, and then Brahma creates all the different planets there. Он проявляет Браму, а затем Брама уже проявляет все планетные системы. And Brahma, of course, is also called a creator. И Браму, конечно, тоже называют создателем. But he's a secondary creator. Но вторичный творец. So it's described in the Bhagavatam how, in the second canto, how he was born and then he didn't know what to do. Во второй песне Бхагаватам рассказывается о том, что Брама был создан, он появился, но он не знал, что делать. So he meditated. Он медитировал. And then finally, the Lord appeared to him, inspired him, showed him the spiritual world, etc., taught him Chatusloki Bhagavatam. И, наконец, Господь явился ему, даровал ему знания, показал ему духовный мир и вложил в его сердце Чатуршлоку Бхагаватам. And then gave him the power to create the universe. А затем уже дал ему силу, полномочия, чтобы творить материальный мир. So, therefore, Brahma is only a secondary creator. Потому мы называем Браму всего лишь вторичным творцом. And then we have the third one, that is what we call the Lord in the heart. И таким образом у нас еще есть третий Господь, это тот, который находится в сердце. So, through this function of the Lord, He witnesses and monitors all of the jivas. Благодаря этой форме Господа Он наблюдает и мониторит деятельность всех живых существ. And He helps them fulfill their desires. И также Он исполняет их желания. He doesn't make them desire. Он не создает желания живых существ. He doesn't force them to do anything. Он не заставляет их делать ничего. He helps them, that's all. Он просто им помогает осуществить желание. If they have a desire, He helps them fulfill it. Вы имеете желание, Господь позволит ему исполниться. But it may be in a rather indirect way. Но, может быть, не таким явным образом. Because there's also a law of karma, etc., so that also has to be fulfilled. Нельзя забывать про закон кармы, все должно быть соблюдено в этом смысле. Anyway, this Lord in the heart is very necessary for the functioning of the jiva in the material world. Таким образом, наличие Господа в сердце очень важно для функционирования дживы в материальном мире. Usually we say that, the jiva is in the body and then consciousness and we can do our activities. Обычно мы говорим, да, джива в теле, и благодаря сознанию можем заниматься разной деятельностью. But actually, if the Supreme Lord is not there, the jiva can't do anything. На самом деле, если там нет Верховного Господа в сердце, джива ничего не сделает. So the Lord permits the jiva and inspires the jiva, and then He can operate His body in the material world. Таким образом, Господь дает разрешение дживе, вдохновляет ее, и так она уже может действовать в материальном мире. So this Paramatma feature in the heart, this is the one that the yogis may meditate on, if they're fortunate. Это проявление Господа в сердце, это именно та форма, на которую медитируют йоги. Yeah. Actually, in the second canto of Bhagavatam, there's two forms that the yogis meditate on. Во второй песне Бхагаватам упоминаются две формы, на которые медитируют йоги. The unfortunate yogis are the ones that meditate on the universal form, which is not actually the Lord's form. Неудачливые йоги медитируют на вселенскую форму, которая по сути не является даже формой Господа. Это материальная форма. And those that meditate on this Paramatma form, they're the fortunate ones. А те, которые медитируют на Параматму непосредственно, они удачливы. So, of course, Vishnu's Chakravarti also explains that if the yogi does not take shelter, at least to some degree, of the Paramatma, he cannot get liberation. И Вишванат Чакраварти такой объясняет, что да, если йог хотя бы в какой-то ничтожной степени не обратит внимание на Параматму, он не будет успешен, он не достигнет освобождения. And neither can the Gyani. The Gyani also cannot. И это же касается и гьяни, не только йогов. So both the Gyani and the yogi must do some bhakti in order to get liberation. То есть и гьяни, и йоги, они должны хотя бы немного заняться бхакти для того, чтобы получить освобождение. The process of jnana and yoga, they're both material, so they cannot get you beyond the material world. Процессы гьяны и йоги, они по сути материальны, они не выведут нас за пределы материального мира. So, in any case, even for liberation,
mercy of the Lord is necessary. Даже для освобождения таким образом необходима милость Господа. And if they refuse to worship the Lord or they offend the Lord, no liberation at all, no matter how long they try. И если вы оскорбляете Господа, тогда никакого освобождения, независимо от количества попыток. Okay, so the Supreme Lord, whether he's Bhagavan or Paramatma, actually is only one person, Supreme Lord. There's only one Lord. Существует только один Господь, неважно, Бхагаван или Параматма. But it's very mysterious how that Paramatma can actually expand into all the jivas in the material world, in all the universes. That's a lot of expansions. Но это своего рода такая тайна, мистицизм, каким образом Параматма распространяется в такое количество форм в сердцах всех живых существ. But even more remarkable is actually it's not many forms, it's only one form. Но на самом деле, надо сказать, что это немного форм, это всего лишь одна форма. So we should never think that there's many Paramatmas. There's only one Paramatma, and that Paramatma is also non-different from Bhagavan. Никогда не думайте, что существует много Параматм. Параматма одна, и она не отлична, по сути, от Бхагавана. So it is let's say, material concept to think that the Paramatma is many. Существует такая материальная концепция, которая говорит, что Параматм много. Okay. So it is just like seeing we get a reflection in many pots of the sun like that. He's everywhere, but at the same time he's only one sun. There's many pots reflection. Это подобно тому, как существует такой логический прием, что солнце оно отражается во множестве горшков, и якобы существует много солнц. Okay. So this Vishnu form, Garbhodakshaya Vishnu, he gives rise to Brahma. Brahma gives rise to Shiva. И эта форма, Гарбхадакшая Вишну, дает начало Брахме, а Брахма рождает Шиву. And of course, these become the guna avatars. И все они Vishnu, Brahma, Shiva. становятся гунаватарами. Брахма, Вишну, Шива. But they're not equal. Но они не равны. Brahma is usually a jiva. Брахма обычно является дживой. And though Shiva is not a jiva, he does not manifest the same amount of qualities that the Vishnu forms. Шива не является дживой, но в то же время он не проявляет такое количество качеств, как формы Вишну. So, Jiva Goswami makes an interesting point. He said people can worship Brahma and Shiva, and if they do so without material conceptions and material desires, etc., and they do it in a proper way, they can get liberation. И Джива Госвами тут делает очень важный он подчеркивает один важный момент. Если Брахме и Шиве поклоняются без материальных мотивов, такие люди могут получить освобождение. But not directly. Но не напрямую. So by continually worshiping, eventually they understand that these are subordinate to Paramatma. Благодаря долгому поклонению Брахме и Шиве такие люди постепенно понимают, что существует более высокая степень поклонения, это поклонение Параматме. So in other words, worship of Brahma Shiva may lead to worship of Vishnu. It can lead, not always, but if they do it in the proper way, it can lead to worship of Vishnu. Если правильно поклоняться Брахме и Шиве, в конце концов это выведет к поклонению Вишну. And then when they worship Vishnu, then they can get liberation. А поклоняясь Вишну, они получат освобождение. Yeah. So therefore, when the Puranas describe the worship of Shiva and Brahma and Tamasic and Rajasic Puranas, ultimately it's meant to go to Vishnu worship. Таким образом, когда в низких Пуранах описывается поклонение Шиве и Брахме, подразумевается, что это должно привести к поклонению Вишну в конечном счете. However, if we worship Brahma and Shiva with in ignorance, with material conceptions, etc., and we try to get Dharma, Artha, and Kama, can't really get any happiness at all. Но если Брахме и Шиве поклоняется личность, обуреваемая материальными желаниями, тогда это не принесет ей счастья. However, if one worships Vishnu with material ideas that we want Dharma, Artha, Kama, at least we can get material happiness. Но если человек поклоняется Вишну, но имеет материальные желания, то Дharma, Артха и Кама, они принесут ему счастье, благодаря влиянию гуны благости. But if we worship Vishnu without material desires, then we can get to prema ultimately. Но если мы поклонимся Вишну без материальных желаний, в конечном счете мы достигнем премы. So, even if you worship devatas, don't expect to get material things.
То есть при поклонении полубогам не ожидайте получить материальные вещи. At least you should worship Vishnu a little bit. Хотя бы чуть-чуть поклоняйтесь Вишну. And then even they'll give properly. И тогда вы все получите. So in other words, all the worship is not independent. То есть все виды поклонений не являются независимыми. All the worship of devatas ultimately depend on worship of Vishnu. Все поклонение всем полубогам зависит в конечном счете от поклонения Вишну. He's the ultimate giver to the devatas, and they give us. Поскольку он все это поставляет полубогам, а они потом уже переправляют это нам. So Vishnu functions in two ways. If we want material things, we can get material things, material happiness from Vishnu. Вишну действует двояко. Если мы хотим получить материальное счастье, он нам это предоставит. If we want liberation, we can get it from Vishnu. If we want prema, we can get it through Vishnu. Но если мы хотим освобождения или даже прему, мы тоже получим его от Вишну. So therefore, in any case, it's advisable to worship the Supreme Lord rather than devatas. То есть, как ни крути, рекомендуется поклонение Верховному Господу, а не полубогам. So that is what is mentioned in the second canto of Bhagavatam. Whether you have all desires or no desires or desires for liberation, worship Vishnu. И как упомянуто во второй песне Бхагаватам, переполняют ваше сердце материальные желания, свободны вы от желаний, желаете вы освобождения, неважно, поклоняйтесь Вишну. Okay, so just a little explanation of Brahma. Здесь присутствует на слайде короткое описание Брамы. So the position of Brahma is very nicely explained in the Brahma Samhita. Положение Брамы прекрасно представлено в Брахма Самхите. So there is described that Brahma is like a sunstone. Брахма сравнивается в Брахма Самхите подобно солнцу, которое находится под солнечным светом. Like we have moonstones. You know what a moonstone is? Stone from the moon? Yeah. То есть у нас есть лунные камни, есть солнечные камни. Kind of, it's usually whitish and it kind of looks like the moon. То есть напоминает, he looks like a moon. Yeah, it glows a little bit white. Да, то есть такой лунный камень, такой камушек, он чем-то похож на Луну, он немножко излучает такое сияние. And it has a cooling effect. А также он обладает охлаждающим эффектом. So like that, there's also a sunstone. We have a moonstone, we have a sunstone. Ну, подобно лунному камню существует и солнечный камень. So the sunstone absorbs the rays of the sun. И absorbs? Yeah. То есть он он впитывает солнечные лучи. So then you take it away from the sun and it's hot. И когда вы забираете его с солнца, вы можете чувствовать, насколько он горячий. And it gives off light. И он излучает сияние. So that's the sunstone. Таков солнечный камень. So Brahma is compared to the sunstone. И с таким камнем сравнивается Брахма. In order to get his power of radiating heat and light, he depends on Krishna. И Брахма, чтобы таким образом впитать всю вот эту силу, он зависит от солнца, то есть от Кришны. So in other words, whatever Brahma does in the material world in terms of creation, etc., is ultimately because of Supreme Lord. То есть вся сила творения, которая исходит от Брахмы, вся она, в конечном счете, исходит от Верховного Господа. So, as I mentioned, usually he is a jiva. И обычно он является дживой. And jivas, we know, are small particles of consciousness with very limited powers. А джива — это маленькая частичка сознания с очень ограниченными возможностями. So the Lord very mercifully empowers a particular jiva to carry out creation on his behalf. Otherwise, that jiva cannot do so. По своей милости Господь уполномачивает эту крошечную дживу такими возможностями. А сама джива ничего не может сделать. So when he does so, we call him a guna avatar. И мы называем такую дживу гуна-аватарой. He's in charge of Rajagun creation. И такая личность является повелителем гуны страсти. So, like the Shaktivesh avatars are also jivas. Как и Шактивеш-аватары являются дживами. But Shaktivesh avatars have eternal endowment of powers. Шактивеш-аватар вечно наделен силой, полномочиями. Like Narada Muni, he's eternal and he's in the spiritual world, or Kumaras also in the spiritual world. So they're eternal in their spiritual bodies and they have permanent power. Подобно тому, как Нарада или Кумары, они обладают духовными телами, они присутствуют в духовном мире, они вечны. So Brahma's endowment is temporary. А полномочия Брамы, они временные. He has that position for 100 years with that power, then it's gone. Он наделяется полномочиями на 100 лет, а потом до свидания. So he's called avatar, but it's a temporary position. He's actually a jiva. Его называют аватарой, но его положение временно. На самом деле он джива.
Of course, sometimes the Supreme Lord can also take that position. Иногда даже Верховный Господь может занять это положение. In that case, he's not a jiva. Конечно же, в этом случае он не является дживой. And then we have Shiva. И затем мы переходим к Шиве. So Shiva actually is Supreme Lord, so he is Vishnu in one sense. Шива является вообще-то Верховным Господом. В каком-то смысле он Вишну. But he does not manifest all the powers of Vishnu. Но не проявляет все качества Вишну. So we don't see Shiva creating the material world by glancing or manifesting avatars, etc. That belongs to Vishnu. Мы не можем наблюдать такое, что Шива бросает взгляд на материальную энергию или из него исходят аватары. Нет, это все функция Вишну. So his general function is to take care of tamagun in the material world. Его главной задачей является присматривать за тамагуной в материальном мире. And one of the aspects of tamagun is destruction. Один из аспектов тамагуны – это разрушение. Another is ignorance. А другой – невежество. So she was in charge of ahankara. Таким образом, Господь Шива является божеством Аханкары. And of course he has many expansions in the material world. Существует также много расширений в материальном мире. So in the Brahma Samhita, it's described that he is like Vishnu in the same way that yogurt is like milk. В Брахма Самхите описывается, что он подобен Вишну, подобно тому, как йогурт имеет сходство с молоком. So in one sense, yes, yogurt and milk are the same because they're milk product. We say it's a product of the milk. Да, конечно, молоко и йогурт, они подобны. Йогурт делается же из молока. But still, they act differently. Но они действуют по-разному. We can't make yogurt into sweet rice. Мы не можем приготовить сладкий рис на йогурте. So they have different functions also. Разные функции. So like that, though Shiva is not a jiva, so in that sense he's Supreme Lord, he's Ishvara, still he does not manifest all the qualities and do the same things that Vishnu does. Хотя Шива не является дживой, он является более могущественным, но тем не менее он не проявляет такого количества качеств, как Вишну. In fact, he limits himself to the tamagun aspect of the material world. Фактически он ограничивает себя аспектом тамагуны материального мира. Okay. So, of course, Shiva is often glorified in the scriptures. Но надо признать, что Шиву часто прославляют в священных писаниях. Quite often. Довольно часто. Even in the Vedas. Даже в Ведах. So, for that reason, many people worship Shiva. По этой причине многие поклоняются Шиве. And if you go to India, you'll see the many Shiva temples. Если вы отправитесь в Индию, вы увидите очень много храмов Шивы. So he is very popular. Он очень популярен. And there is some, we say, scriptural basis for that. И для этого есть определенные основания, исходящие из священных писаний. He is glorified a lot in the scriptures. Его очень много прославляют священные писания. But some of that glorification is over-glorification or exaggeration. Но некоторое прославление его является избытком, чрезмерным. So sometimes the scriptures exaggerate praise. Иногда в писаниях практикуется такая чрезвычайно искусственно усиленная похвала. And they do that so that people can get faith. И это используется для того, чтобы люди обрели большую веру. So therefore, some of the scriptures say Shiva is Bhagavan, he can do anything. Поэтому иногда в писаниях можно встретить Господь Шива, он Бхагаван, он может сделать все, что угодно. He is the controller of everybody else. Он является всемогущим контролирующим. So therefore, you should worship him. И поэтому вы должны ему поклоняться. So the exaggerated statements are there to encourage people to get faith and worship Shiva. И такие чрезмерные восхваляющие приемы предназначены для того, чтобы люди обрели большую веру и поклонялись ему. However, we have to understand that this is exaggeration. Но мы должны понимать, что это является преувеличением. How do we understand that? И как это понять? Because other scriptures say the opposite. Поскольку другие писания говорят об обратном. They'll say he's not supreme. Они говорят, что он не верховный. And Vishnu is supreme. Вишну верховный. So how do we figure out which scripture is stronger? И как же определить, какое писание является более сильным? So I mentioned yesterday or the day before in the Tаттva Sandarbha that we have some ranking of scriptures and ranking of statements, how strong they are, the statements. Уже вчера упоминалось, что у нас существует определенный приоритет писаний и приоритет положений писаний. So one principle was that the Sattvic Purana statements are stronger than the Rajagun or Tamagun Purana statements, if there's a contradiction.
Одним из аргументов было то, что сатвичные Пураны имеют приоритет перед раджасичными и тамасичными, если между ними есть противоречия. So if Shiva Purana says Shiva's Bhagavan and Vishnu Purana says Vishnu Bhagavan, the Sattvic Purana statement is stronger than the other one, so it's true, the other one is false. Если Вишну Пурана говорит, что Вишну Бхагаван, а Шива Пурана, что Шива Бхагаван, мы принимаем положение Вишну Пураны. So many people in India don't understand this, and they just take one scripture and then they start following blindly. Многие люди в Индии этого не понимают. Они берут одно писание и начинают слепо ему следовать. But we have to be intelligent and see all the scriptures and see their motive, etc. Но мы должны проявлять разум, мы должны рассматривать все священные писания и те мотивы, которые за ними стоят. Okay, so now after discussing the Vishnu forms and the Guna avatars, we discuss the Jiva. И теперь, после того, как мы обсудили формы Вишну, Гуна-аватар, мы перейдем к рассмотрению Дживы. So the Jiva is quite distinct from the Supreme Lord and even from Shiva. Джива является довольно отличной от Верховного Господа и отличной от Шивы. His powers are very limited. Ее могущество очень ограничено. So in the Nectar Devotion there, Rupa Goswami, he says Krishna has 64 qualities, Vishnu has 60 qualities, Shiva has 55 qualities. В Бхакти Расамрита Синду, в Нектаре преданности сказано, что Кришна имеет 64 качества, Вишну 60, Шива 55. And then Jivas can have 50 qualities. А Джива максимум может иметь 50 качеств. So in other words, there's 5 qualities lacking in the Jiva that Shiva has, and then we could say 10 that Vishnu has that Jivas don't have. Таким образом, Джива проигрывает 5 качеств Шиве и 10 качеств Вишну. But it's actually more than that because the Jivas can manifest 50 qualities, but only in little small quantities. So they're quite different. На самом деле проигрыш намного больше, поскольку Джива, хотя и может проявить эти 50 качеств, но в очень незначительной степени. So, though they are different, the Jivas, they are also very different from Prakriti or matter. И несмотря на такое большое различие, все же Дживы очень отличны от Пракрити, от материи. So, the Jiva is a shelter of knowledge, which means he can know things. Джива является прибежищем знания, в том смысле, что она может познавать вещи. Matter cannot know anything. А материя ничего не познает. The Jiva can be aware of things, he can also be aware of himself. Джива может обладать знанием о различных вещах и может обладать знанием о себе. This usually, of course, this awareness of self is for the human being. Это осознание себя главным образом относится к человеческим существам. We can say, well, I exist. То есть мы можем утверждать «я существую». An animal cannot think like that. Животное так не думает. So anyway, the human being, at least as a jiva, is self-aware. То есть живое существо, если в человеческой форме, оно осознает себя. So he's conscious of himself, he can know things, he's conscious of other things. То есть оно является сознающим, может сознавать себя и другие объекты. So he's completely different from Prakriti, which has no consciousness at all. В этом смысле Джива очень отлична от Пракрити, которая не имеет вообще никакого сознания. And there is no birth to the Jiva. The Jiva is eternal. И Джива не рождается, она вечна. So, if the Jiva has some, we could say, inherent Shakti, some inherent intrinsic power, и Джива имеет такое врожденное свойство, определенную энергию. By which he can understand, I am Atma, I am a spirit soul. Благодаря этой энергии Джива может понять, что я Атма, я душа. So he can release that Shakti when he turns inside. То есть можно раскрыть в себе эту энергию, когда мы обращаем взгляд внутрь. He withdraws his senses from outside and he goes inside. То есть, если живое существо, оно убирает свои чувства от внешних объектов и обращает взгляд вовнутрь. So this is what the yogi tries to do. He does pratyahara, withdraws his senses, and then he starts concentrating on the Lord, or concentrating, and then he realizes Atma. Именно таков процесс пратьяхары, которым занимаются йоги. Они убирают взгляд от внешних объектов, обращают взгляд внутрь на Верховного Господа в сердце. Unfortunately, the jivas in the material world don't do that, and they extend outwards and become conscious of things in the material world. Но, к сожалению, дживы в материальном мире, они внутрь не смотрят. Они обращают свой взгляд наружу и познают различные материальные объекты. So the jiva is capable of knowledge. He gets knowledge, but it's material knowledge. Джива получает знание, но материальное знание. He turns inwards, then he can get Atma Gyan, knowledge of Atma.
Но если джива посмотрит внутрь себя, то получит атмагьяну, знание об атме. So this jiva is defined as very, 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 very small particle, smallest particle. И таким образом джива является мелкой-мелкой частицей, очень маленькой. The Supreme Lord on the other hand is not called a particle at all. He's called Vibhu. He's everywhere. А Верховный Господь в сердце, его не называют, он не частица, его называют вибу, он большой, могущественный. So though the jiva is very small, he can spread himself out through the body by consciousness. Но несмотря на то, что джива является маленькой, она может распространить себя наружу благодаря сознанию. So this is mysterious how the consciousness can spread out. То есть это определенная тайна, мистицизм, как это сознание может вылиться наружу. So it's somewhat, we could say, indescribable or achintya. Это то, что мы называем неописуемым, ачинтья. So the example is given, I think, of a medicine. You can Ayurvedic powder. Примером аналогии может служить такой аюрведический порошок внешний. So you rub it on your head. Вы втираете его в голову. And the effect of the medicine spreads throughout your body. А эффект лекарства распространяется по всему телу. So how does it do that? How does it spread throughout? We don't know. Ну как же это происходит? Ну мы не знаем. So similarly, the consciousness of the jiva can somehow spread everywhere into our body. Таким подобным же образом сознание джива, оно может мистическим образом распространяться по всему телу. The jiva has a sense of I, individual identity. Джива имеет осознание «я», индивидуальности. And each jiva is a separate identity. И каждая джива является отдельной единицей. So this is different from the Lord. There's only one Lord with one identity. Но Господь, в отличие от дживы, Он един, Он один. So there's many forms of the Lord in all universes, avatars, spiritual world, etc. But it's only one. Ну, форм Господа много в различных вселенных, аватары и так далее, но Он сам один. But the jivas are all small particles, and each has its own individual identity. А каждая джива, она индивидуальная единица. So, quite different from the Supreme Lord. То есть весьма отлично от Верховного Господа. And in all cases, the jiva, whatever he does and whatever he can know or whatever, it's under the Supreme Lord. He's subordinate. Only with the Lord's permission, all of that happens. И что бы ни могла наблюдать или делать джива, все это осуществляется только с санкцией Верховного Господа. So one other word is used to describe the jiva. He is self-illuminating or self-revealing. Другой термин, который описывающий дживу, это самоизлучающийся или самораскрывающийся. This is often used in relation to the Supreme Lord also. И также подобный термин используется по отношению к Верховному Господу. And therefore, they're often compared to light, or jyoti. И поэтому часто их сравнивают со светом, джьоти. So we take a little flame, candle flame or lamp flame. Мы можем рассмотреть такое маленькое пламя, свечки, например. So that light reveals objects. Этот свет, он раскрывает, делает видимыми объекты. It also reveals its own form. И также обнаруживает свою собственную форму. So it's self-revealing and it reveals other things. То есть он раскрывает и себя, и другие вещи. So the jiva is like that. He can reveal other things, know other things. He also knows himself. И джива, подобно огню, она может раскрывать и себя, и окружающие предметы. But there's a little difference between a light and a jiva. It's a little different also. Все-таки существует и различие между светом и дживой. Ultimately, the light is not conscious. Свет не обладает сознанием. So the jiva is conscious. Джива обладает сознанием. And therefore, he knows that about himself. И таким образом она знает о себе. He can understand that I exist. Джива может понять, я существую. He reveals himself to himself. Она раскрывает себя себе. The candle can't do that. The flame can't do that. Но свеча или пламя свечи этого не может сделать. So, this is the nature of the jiva. Okay. Такова природа дживы. So he is a knower. He can know things. Джива познающая. He can do things. Джива деятель. And he's an enjoyer, a bhokta. И джива также наслаждающийся бхакта. Of course, when we say bhokta and enjoyer, it has a rather bad connotation. Bad meaning to it. Ну, наслаждающийся обычно это считается не очень хорошим словом. So, in this sense, it means an experiencer. Наслаждающийся здесь имеется в виду имеющий опыт. Not only he knows something, but then
he gets an impression and he feels something, either it's nice or it's not nice or it's happy, etc. Ну, то есть он не просто знает, он еще испытывает определенные эмоции. Это хорошо, это плохо. So because he is a bhokta, he can experience ananda or bliss ultimately. И поскольку джива является бхактой, то в конечном счете она может испытывать блаженство. He's capable of experiencing prema. И может даже испытывать прему. And because he's a bhokta, he tries in the material world to get enjoyment. И поскольку джива бхакта, она пытается в материальном мире испытать наслаждение. But he does that by projecting himself outwards with the senses to get that enjoyment with material things. It projects outwards. Да, но она проецирует все свои желания наружу, наслаждается объектами материального мира. Yeah. So, this jiva, all these jivas are part of Tatastha Shakti. Дживы являются составной частью татаска шакти. The Lord has these three main shaktis, the antaranga or internal shakti. Господь имеет три энергии: антаранга или внутренняя энергия, the bahiranga or external shakti, that's бахиранга, внешняя энергия, and then he has the tatastha shakti, и, наконец, татаска шакти, which means the borderline shakti, которая означает пограничная энергия. He is like the ray of the sun. Джива? Yeah, it's like the ray of the sun. Джива таким образом подобно лучу солнца. Which means his origin and he depends upon the Supreme Lord in all cases. Это означает, что джива зависит от Верховного Господа. At the same time, like the ray and the sun, the ray separates. Но также, как солнечный луч отделяется от солнца. So he's dependent on the Lord. He comes from the Lord. He's also separate from the Lord. То есть, хотя джива исходит от Господа, она является и отличной от него. Okay, so he's different from the Lord, definitely because of less power, etc. Джива отлична от Господа, в частности, по причине меньшего могущества. So the jiva, of course, is essential for the material world. We find that Mahavishnu glances and agitates Prakriti with time, and he injects the jiva into it. То есть джива является важной составляющей материального мира. Махавишну, он бросает взгляд на Махататтву, но и таким образом дживы входят в материю. And then material world manifests. И затем проявляется материальный мир. So the jiva is an assistant in production of the material world, but he's under the Supreme Lord in all cases. То есть джива в каком-то смысле ассистирует проявлению материального мира, но в любом случае она зависит от воли Господа. It's the Lord who places the jiva into Prakriti so that it manifests. Поскольку именно Господь помещает дживы в Пракрити для того, чтобы Вселенная проявилась. Okay, so this Tatastha Shakti emanates from Paramatma. The whole discussion of jiva is here because the jiva comes from Tatastha Shakti comes from Paramatma. Таким образом, татаска шакти исходит из параматмы, джива из татаска шакти, и можно утверждать транзитивно, что джива исходит из параматмы. So, this is called tatashta, or intermediate or borderline, for a certain reason. По определенным причинам джива называют татаска. It is not Bahiranga Shakti Maya, which is unconscious. Поскольку они не татаска шакти отлично от майи, которая не обладает сознанием. And he's not Paramatma or the Supreme Lord because he's dependent. Но также татаска шакти не является тождественной Верховному Господу, она не является независимой. And the jiva is subject to ignorance, and Paramatma isn't. Джива подвержена невежеству, а Параматма нет. So he's not matter, but he's subjected to matter in ignorance. То есть джива не является материей, но подвержен ее влиянию. At the same time, he's not matter because he's conscious, like the Supreme Lord. В то же время она не материя, она обладает сознанием, как Верховный Господь. So we say between Maya and Paramatma we have the jiva. Таким образом, джива у нас находится между майей и Параматмой. So he's tatashta, borderline, not one or the other. Таким образом, поэтому ее называют татаска или пограничная линия. So there we have a little Maya. There is unconscious and full of ignorance. Таким образом, вот мы видим здесь майя, она не обладает сознанием, полна невежеством. Jiva is conscious, but subject to ignorance. Джива обладает сознанием, но подвержена влиянию невежества. Paramatma is conscious and no ignorance. А Параматма сознающая и не подвержена невежеству. So he's in this way, Jiva is, you can say, affected by ignorance. So he's not the same as Supreme Lord. Джива подвержена невежеству и таким образом отлична от Верховного Господа.
So that, of course, is quite evident in the Upanishads. For instance, Mundaka Upanishad says there's two birds. One eats the fruit of the tree, and that's the jiva. He's enjoying in the material world in ignorance. И это становится понятным благодаря Упанишадам, которые объясняют, что из двух птиц, которые находятся в сердце, одна наслаждается плодами. Okay. Только одна. So, though he is different from the Lord, he also has some similarity. Хотя есть отличия с Господом, в то же время есть и сходство. If the jiva gets free of ignorance through the process of bhakti, then he can get similarity to the Lord, some like similar form. Джива, достигая освобождения с помощью бхакти, обретает качества, подобные качествам Господа. So, in other words, if the jiva happens to go to the spiritual world, in one sense, there's not much difference between him and Supreme Lord because he has very similar form. То есть, если Джива отправится в материальный мир, в духовный мир, у нее уже не будет много отличий с Верховным Господом, много сходства. We see in Vaikuntha the Vishnu Dutas look exactly like Vishnu. You can't Можем really видеть, что distinguish them. на Вайкунтхах Вишну-дуты очень похожи на Вишну. So the Lord, by His mercy, makes them the jivas very similar, even though they're actually very small particles of consciousness. He makes them very similar to Himself. По беспричинной милости Господь делает дживы, которые, вообще говоря, являются своими мельчайшими частицами, очень подобными себе. So there are quotations that show that samyam upaiti, the jiva attains similarity or equalness with the Lord. Есть подтверждающее свидетельство из Упанишад. Оно говорит, что чистая джива обретает сходство с Верховным Господом. And of course we have Bhagavad Gita also similar quotation there. Есть очень похожая цитата из Бхагавад-гиты. Those who have attained qualities similar to mine by realizing this knowledge through Guru do not take rebirth in this world and do not experience the pain at the time of death. Те, кто получил это знание от Гуру и обрел качество, подобное качествам Господа, те уже не родятся в материальном мире и не будут испытывать боль в момент смерти. So the important word there is mama saddharmyam, same quality, saddharmyam. Важным здесь словом является мама садарвьям, то есть обладая теми же качествами, что и я. Okay. So, we have this Achinta Beta philosophy, difference and non-difference. То есть в рамках философии Ачинтя Беда-Веды мы имеем единство и различие. So we have one explanation of the non-difference. У нас есть одно объяснение неотличности. That is, the Shakti and the possessor of the Shakti, or the Shaktiman, are considered one. Оно состоит в том, что Шакти и обладающий Шакти, то есть Шактиман, по сути, не отличны. So, actually, Prabhupada often repeats this. Shakti, Shaktiman are one. So it's a very, I can say, basic principle in our philosophy that the Shakti and its origin are actually one. Прабхупада часто подчеркивал, Шакти и Шактиман едины. То есть это очень важное положение нашей философии. So if the Shaktiman is absent, there's no Shakti. Шактиман отсутствует, не будет никакой Шакти. And where the Shaktiman is present, Shakti is present. Есть Шактиман, есть и Шакти. They're intimately related with each other. Они очень тесно связаны друг с другом. And, of course, the great similarity is they're both conscious. И очень важное сходство является в том, что оба они обладают сознанием. So, in that sense, we say they're also one, because similarity of consciousness. Благодаря подобию сознания можно утверждать, что они едины. So, for those who want liberation and merging, etc., they practice jnana. Those who desire? Liberation. Те, кто желают освобождения, те практикуют гьяну. The Lord supplies scriptures for that, to encourage jnana. И Господь посылает им такие писания, которые будут поощрять их гьяну, занятие гьяной. Just as the Lord also supplies scriptures for worship of devatas. Так же, как и Господь поставляет писания для поклонения полубогам. So for the jnanis in those scriptures, it always talks about non-difference. Гьяни в этих писаниях обычно говорят о неотличности, о единстве. Same time, for the devotees, the Lord teaches difference. Jiva is one, Supreme Lord is different. А для преданных Господь дает такие писания, которые подчеркивают отличие от Дживы и Параматмы. So we get the Jnana scriptures and the Upanishads saying oneness, and then we get the Bhakti scriptures saying difference. Jiva is completely different from the Lord. То есть писания Гьяни говорят о единстве, а писания Бхакти, они говорят о различии. Okay.
So we have two types of jivas. Итак, у нас два типа джив. Now jivas, of course, are tatastha shakti. They are unlimited jivas. Дживы, татаска шакти, они безграничны по числу. So one type is favorable to the Lord without beginning. Одни из них изначально очень благосклонны к Господу. And they are always aware of the Supreme Lord. И они обладают знанием о Господе. It's their very nature to know the Lord. Это естественная природа знать о Господе. And within them they have a manifestation of the antaranga shakti, internal shakti. И по сути они являются проявлением антаранга шакти. So these are the nityasiddhas, the eternal associates of the Lord. Это нитья ситхи, вечные спутники Господа. So they are jivas, they're small little particles essentially, but they got this antaranga shakti also. Хотя они дживы, мельчайшие частицы, но они обладают, они под воздействием антаранга шакти. And they're always conscious of the Supreme Lord. И они всегда осознают Верховного Господа. So Jiva Goswami means people like Garuda, etc. Джива Госвами, в частности, в этой связи упоминает такие личности, как Гаруда. The other jivas, the second type is, without beginning, they lack knowledge of the Lord. Но другому типу джив изначально не хватает знания о Господе. They're overcome by Maya. Они находятся под сильным воздействием майи. And why? Because they don't like the Lord. И почему? Не любят они Господа. So these are the jivas in the material world. We're called the nityabaddhas. They take birth after birth in the material world. Эти дживы в материальном мире, мы их называем нитябадхами, не рождаются в этом материальном мире. I think we have to end there. Yeah? Okay. Next is Maya. Discussion of Maya. На этом мы пока закончим. We have to end in after 10 minutes. Поскольку у нас остается около 10 минут. Скажите, пожалуйста, где можно найти и прочитать... Скажите, что? Веды и что? Скажите, что прочитать? Веды и о ведической математике. И о чем-то еще. Окей, санскрит. Maharaj, tell us please, where can we get more information about Vedic mathematics? Vedic mathematics. Well, there's several books written on it in English, I know. Я знаю несколько книг, говорит Махарадж, которые посвящены английском языке этой теме. Whether that actually is, Vedic or is this someone's interpretation, that I can't say. Но я воздержусь от комментариев по поводу того, насколько ведической является эта математика. Anyway, he gives many rules in there for quickly calculating huge figures, etc. Тем не менее, существуют определенные правила для быстрых манипуляций с большими числами. Next question. Мы не являемся телами, а душами. Почему же мы испытываем боль через тело? Что болит? Душа? So the question is, we are not the bodies, we are the souls, but we experience pain through the body. We experience pain through the body. And what is aching? Body or soul? What feels the pain, body or the soul? The experiencer is the soul. Чувствует душа. Боль чувствует душа. But it's actually the soul cannot be burned, cannot be cut, etc. Но неразрушимо, не подлежит уничтожению именно душа. So, in a sense, it's a false experience. В каком-то смысле это ложный опыт. Because we identify with the body, and the body is going through some chemical reactions or whatever it's doing. Мы себя отождествляем с телом, и с телом происходят различные преобразования, химические реакции. And then the Atma identifies with that and says, this is painful. И когда Атма ассоциирует себя с этими процессами, она говорит, о, мне больно. То есть, it means that when Atma associates it's with the body, then we identify with the body, and whatever happened to the body, then we say that's me, but it's not actually. It's like in a dream, you may drown or whatever, but then you wake up, you didn't drown. То есть из-за ложного отождествления себя с телом мы говорим, что это мне больно, я душа.
качеством души является неизменным. В Бхагавад-гите говорится, что о качестве ачала, неподвижного. Что это означает? One of the qualities of the soul is that it is unchangeable. At the same time, we also find quality as achala, non-moving or steady. So how is it possible to explain it? Yeah. Well, obviously, we say that jiva is a doer, so in that sense, he does move. Вообще-то мы говорим, что душа действует, поэтому в этом смысле она движется. So I think achala there means he is permanently situated in his sarup. Ачала, по моему пониманию, означает то, что душа утверждена вечно в своей сварупе. He does not change his nature as atma into something else. Не меняет свою природу, like атма. He stays as atma all the time. Душа всегда остается атмой, духовной единицей. In other words, he's eternal, he's conscious, he's a doer, etc. He never changes that basic nature. Всегда обладает сознанием, является деятелем, все это вечно. Where the Brahmin boy who is actually Krishna, Paramatma, is telling the We were together once. We were together. No, they don't comment on not in the sandarбхas. He doesn't. Comment on that because that seems to be a verse that stresses that the soul maybe had not come from Vishnu, but actually was with Krishna. Oh, well, it's a little complicated for here, I think. Вопрос был, комментирует ли Джива Госвами как-то то, что в 4-й песне Бхагаватам мальчик в образе Параматмы говорит Дживе, что ты и я едины. Махарадж сказал, что нет, Джива Госвами не давал комментариев по этому поводу. But anyway, it's dealing with the Paramatma feature as far as I can see there. Yeah? Which means the Vishnu features, either the witness in the heart or the Mahavishnu or whatever. Yeah. Parshuram, he's a Shaktivesh avatar. Yeah, some of the Leela avatars are Shaktivesh avatars. Yeah, so Kumaras and Narada Muni are also classified as Leela avatars, but they're actually Shaktivesh avatars. So in the category Leela avatars, some of them are Shaktivesh avatars. Well, it's just like Brahma's called a Guna avatar also. He's called an avatar, but actually he's a jiva. So Parsuram is called a Leela avatar, but he's also a Shaktivesh avatar, so he's a jiva also. Некоторые дживы являются одновременно как Шактивеш аватарами, так и Лила аватарами. Yeah. Well, yeah, Sadashiva is a rather strange term because sometimes it refers to Vishnu, and sometimes it refers to Mahavishnu, sometimes it refers to a Vishnu form in Vaikuntha, and sometimes it refers to Shiva, the other Shiva, the Kailash Shiva. So it's a little bit vague, yeah, depending on the context. Вопрос о термине Садашива. Махарадж говорит, что иногда он относится к Шиве, иногда к Вишну, иногда к Махавишну. Очень может означать много личностей. Yeah, yeah. They get their power, actually. They're called vibhutis of the Lord, and they get temporary powers. They're not like Shaktivesh avatars. They're not even like the Guna avatar. For 71 yuga cycles, they get some power of the Devatas. And then it goes away. They don't know. No.
как определить, общаемся мы ли в своем сердце с умом или с параматмой? That's very difficult for a conditioned jiva. Therefore, we usually get association with devotees and gurus. We can confirm something if we're not sure. Очень тяжело, на самом деле, обусловленным дживам в этом разобраться. Нам поэтому нужно руководство преданных и старших гуру. However, when we develop in Bhakti, in the first canto of Bhagavatam, there it talks about how, all the sins are gradually destroyed. So there, Vishnu Chakravarti, I think, says, well, actually, that's Krishna himself. He's in the heart, destroying all of your anarthas. Как говорится в первой песне Бхагаватам, постепенно все анархии разрушаются, и тогда Вишну Чакраварти говорит, что в сердце проявляется сам Кришна, по сути, как параматма, которого мы начинаем слышать. So it's no longer the Paramatma feature who's rather neutral and is simply tries to help your material desires and guides you for that, but it's actually Supreme Lord Bhagavan who is trying to guide you to the prema in the spiritual world. Да, это та параматма, которая наблюдает и санкционирует наши поступки, но в то же время это сам Верховный Господь из духовного мира. Could be either. Когда Прабхупада говорил, что каждый должен принять гуру, он имел в виду дикша-гуру или шикша-гуру. Well, obviously, the function of guru is to give guidance in spiritual life. So your chanting should get better through the guidance of guru or devotees or whatever, sadhu sangha. If the guru gives you some nice guidance, certainly. Если вопрос в том, что делает ли принятие прибежища гуру наше воспевание более совершенным. Махарадж говорит, да, определенно. Да. В этом состоит главное духовное руководство улучшить наше воспевание. Вот скажите, мы молимся и Прабхупаде, то есть Шакти Вайшаватаре или своему гуру. Как они могут слышать вот Шакти Вайшаватару? В сердце пребывает Прабхупада и учитель. Как они могут вот нас учить? Мы молимся Прабхупаде, то есть как Шакти Вайшаватаре, то есть пребывает ли он в нашем сердце? Да, и гуру. Как он может слышать наши молитвы? We pray to Prabhupada. Does it mean that we pray to him situated in our heart as Shakti Vaishavatara? Как гуру может... How can Guru hear our prayers? And Prabhupada particularly. Well, by the mercy of Krishna, the Guru, his function can expand inconceivably. Благодаря могуществу Гуру и Кришны их влияние может непостижимым образом проявляться. So in other words, whatever is lacking on the part of Guru, whoever he is, gets supplied by Krishna, and he carries out the function, helps carry out the function, so that your prayers are heard or whatever. То есть то, что гуру не может непосредственно из-за своей некоторой такой ограниченности сделать, то начинает за него делать сам Кришна. Непостижимым образом. Куда попадают те, кто достиг параматмы? What is the destination of those who worship Paramatma? Well, Jiva Goswami describes, I think, that some of the unfortunate people, they merge into Paramatma, the yogis. Джива Госвами говорит, что некоторые такие неудачные йоги, они сливаются с Параматмой. And some merge into his effulgence. А некоторые сливаются с сиянием Господа. If a Paramatma yogi who is still got his material body gets good fortune of associating with a devotee, then he may advance to Bhakti and worship Bhagavan and go to the spiritual world. Но если такой йог, желающий слияния с Параматмой, все-таки немного поклоняется Верховному Господу, практикует Бхакти, тогда он имеет шанс получить освобождение, отправиться в духовный мир. I think we're supposed to end at quarter after, was that? Because we're going to have another thing here, I think. Something's happening here, I think. One question. In some Vaishnava Sangha, they say you can get Prema Bhakta only from Prema Bhakta. Is it... Well, in one sense, yes, but don't expect to get Prem Bhakti immediately anyway. Вопрос, it may take many lifetimes. So in the meantime, you get so many association. And when Krishna sees you're qualified for the Prem Bhakti, then he sends them. Is it also Prabhupada's idea? I don't know.
Правда ли, что прему можно получить только от према бхакти? Махарадж говорит, что в принципе да, но не рассчитывайте, что это произойдет очень быстро. But usually a superior will give mercy to an inferior, so if you want to get mercy to get to prema, then you get the prema bhakta. But generally to be qualified even for that mercy may be rare. When you're qualified, then Krishna makes arrangements for you. Мы должны получить милость према бхакти, но для этого тоже нужно обладать определенной квалификацией. Тогда Кришна прольет на нас свою милость. One question. Okay, I think we're going to get kicked out of here soon. Very interesting question. One commentary to Chaitanya Charitamrita, Srila Prabhupada writes that Paramatma is dwelling both in the hearts of beings in the material world and also in the spiritual world. Does it refer to one and the same, Paramatma? I think probably when we talk about spiritual world, the function will change because the Paramatma in the material world is supplying your material desires. And if you don't have any material desires, then you have a different function in the spiritual world. So the Lord supplying your prema necessities there. Функция параматмы в духовном мире совершенно отлична от функции параматмы в материальном мире. Это наблюдать и дозволять. Можно говорить только, что параматма в духовном мире, она дает вам все больше и больше премы. So we can say Но все-таки присутствует, does it present in the heart, in the spiritual world? Well, so the function and the form is going to change, obviously, because if you're with Krishna, then you don't expect to have Paramatma doing something for you for Krishna. But is he present? Is he present? We can say, in one sense, yes, because the Lord he's everywhere. Ну, можно сказать, что присутствует, поскольку везде Господь. And in prema, the Lord is in all the devotees' hearts, and the devotees are in the Lord's heart. So, it's like Господь в сердцах преданных, а but generally we don't call him Paramatma, right? Because as Jiva Goswami's terminology is, Paramatma is the one that functions for the material world. So. Но в объяснениях Дживы Госвами термин Параматма относится только к материальному миру. I don't know, what do we do? Because we're supposed to, I think somebody's coming in this room very soon. Есть следующий блок. Maybe we, yeah. Как проявляется пракрити? Вопрос, как проявляется пракрити, почему из живого исходит неживое? How the prakriti is manifested? How can death come from the life? How can dead prakriti come out of the Supreme Lord? Supreme Lord. It's Shakti. He has a Bahiranga Shakti. Вот такова его внешняя энергия. So this is part of this achintya, nature of the Lord. Это часть непостижимой энергии Господа. So he has his Shakti, which is non-different from himself. He has the Jiva Shakti, and he has the Antaranga Shakti, and he has the Bahiranga Shakti, the material Shakti. They're all non-different from the Lord. Все три энергии Господа, Антаранга, Бахиранга и Татаска, они не отличны от Господа. At the same time, different from the Lord. И в то же время отличны от Него. So that Bahiranga Shakti is particularly different because it's completely unconscious and whatever like that. И вот Бахиранга Шакти, внешняя энергия, она совершенно отлична от Господа, не обладает сознанием и так далее. So because of that, it's called the Bahiranga, or the external energy. Поэтому она называется Бахиранга, то есть внешняя. It's completely different, and it operates under the control of the Lord. Она полностью отлична от Господа и действует под Его управлением. And it's, of course, it's eternal. Конечно же, она вечна. So it never had a creation. Она никогда не создается. And it's at the same time one with the Lord. И в каком-то смысле едина с Господом. At the same time, separate. В то же время отлично. So that's inconceivable. Это непостижимо. Okay, one last one. Yeah. And also we know that Paramatma's presence is in every atom, and there are Atma and Paramatma in this moment.
how about the sizes from... Yeah. So that's described in the Brahma Sutras, the size of Paramatma. Вопрос о размере параматмы. Махарадж говорит, это написано в Брахма-сутре. So that is in reference to the human being. Размер параматмы, this size, размер параматмы 20 сантиметров, это относится к параматме в сердцах человеческих форм. So obviously for small creatures it's smaller, for bigger creatures it's bigger. It's А для всех других живых существ уже размер параматмы пропорционален их размеру. And in another sense, there is no size to the Supreme Lord at all. А другими словами, Верховный Господь вообще не имеет никакого размера. So he shows a certain size for our understanding, but actually he's beyond measurement. Конечно же, он проявляет